வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி யூவி ஃபேக்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஓஎஸை பூட் பண்ணி ப்ரிண்டரில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த ப்ரிண்டரை லேப்டாப்பில் இப்போ இன்செர்ட் பண்ணிட்டா பண்ண உடனே சார்ஜர் ஃப்ளக்கை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா லேப்டாப்பில் சார்ஜ் கம்மியாக இருந்தால் திடீர்னு ஓஎஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஆஃப் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் லேப்டாப் ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணிவிட்டு லெனோவோ லேப்டாப் பொறுத்தளவுக்கு F12 பட்டன் தான் பூட் மெனு ஆப்ஷன். பூட் மெனு ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு. ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஓஎஸ் லோட் ஆகிட்டு இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். விண்டோஸ் 8 வந்துருச்சு. இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்குது. 8 Pro கிளிக் பண்ணுறோம். 64 byte. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லைசன்ஸ் டெர்ம்னு வருது. அதில் ஐ அக்செப்ட் லைசன்ஸ் டெர்ம் அதை கிளிக் பண்ணுறோம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணோன்னே அந்த அப்ளிகேஷன் வருது. அது கீழே கஸ்டம் அதில் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஸ்க் பிரிக்கிறோம். ஏற்கனவே இருக்கிற டிஸ்கை 100 GB கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓஎஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்குது. இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சோடனே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெட் ஆகும். அப்படியே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ரீசெட் ஆகுது. ரீசெட் ஆனா அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும். ஆனால் லோட் ஆகிட்டு இருக்குது. வெயிட் பண்ணுங்க. கெட்டிங் ரெடி டேஸ் வந்துருச்சு. 100% ஆனோன்னா அதை வந்துடும். கெட்டிங் ரெடி வந்துருச்சு. அவ்வளோதான் வந்துருச்சு. அப்புறம் கலர் செலக்ட் பண்ணுறோம். யூஸ் எக்ஸ்பிரஸ் செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணுறோம். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நேம், பாஸ்வேர்டு, ரீபாஸ்வேர்டு, அப்புறம் பாஸ்வேர்டு ஹிண்ட்னு கேட்குறது. அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறோம். ஃபில் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம். ஒரு லேப்டாப் அதே ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும். காயின் வந்துருச்சு. நெட் ஸ்டார்ட்னு வந்தாச்சு. விண்டோஸ் 8 ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். நம்ம விண்டோஸ் 8 ஓஎஸ் போட்டாச்சு.